Kasturba Medical College, and my colleague Dr. Geetha, Head of Emergency Medicine, participants from Traffic Police Department, my friends, my colleagues, and all the participants. Very good morning and a very warm welcome to all of you for today's program. Actually, get their second life through the organ donated. So, Madam, that's an excellent job the entire team is doing, and kudos to the entire team for this. The big part of this. The big part of this is essentially driven by Madam Geetha Kulkarni and her team. So today I'm extremely happy to welcome her to today's program and thank her for accepting our invitation to be the chief guest of today's program. Thank you very much. He had a chest pain the previous day. Early morning, he went to use the washroom. He collapses in the washroom. 27 years of age, he collapses in the washroom. It took them quite some time to reach our hospital. Quite some time. You know, by the time he came here, he was totally unconscious. We had to give him CPR. Later, we realized that he had a heart attack. The cardiologist responded really fast. We took him to the cath lab, did the angiogram, angioplasty. Now, his heart started beating again. He's safe. Now, what happened later on? His brain has been damaged because of a delay in time reaching us. Now, this is something very important all of us have to keep in mind, the golden hour. Now, everywhere we talk about this golden hour, golden hour, golden hour. This is something, that's why it's very, very important. The first hour, what we are going to treat after an accident is something very, very, very important. You know, for the outcome of someone's, the patient. Now, this golden hour is not only for the accident victims, it's also for a patient with heart attack, a patient with a stroke, or any medical emergencies for that. The faster you give treatment, the better is the result. Now, who reaches them to the hospital? The ambulance. The ambulance is the one which reaches them. Most of the time we call the ambulance if there is an accident and try to reach them to the hospital. In India, as of now, the ambulance response time is somewhere around 30 minutes. That is, the 108 takes around 30 minutes to reach the ambulance site. If you call an ambulance site, 30 minutes. That means in the 1 hour, you have lost already 30 minutes. Now, next you have 30 more minutes to reach the hospital. Now, obviously, we'll have to give way for the ambulance to reach the hospital at an earliest. Now, there is a survey which happened in Mumbai. This is way back, a few years back. The survey said that out of 10 patients, 2 of them die in the ambulance itself before reaching the hospital. Out of 10 patients traveling in ambulance, 2 of them die. Probably one of the reasons that they're stuck in the traffic, the Mumbai traffic. They're stuck in the traffic. So they, did lots of campaigns and all those things. And later on, they did this, campaigns to the taxi drivers, auto rickshaws, the ambulance drivers. And then they came to know that, the outcome of that campaign is the death rate reduced by 30% and the ambulance accident reduced by 3%. Now the ambulance drivers, the way they go in the ambulance really fast in the ambulance. But because of that, they are landing up in accidents. They are landing. If we give way for the ambulance, probably that accidents also can be prevented. Now, how to do it? This is one of the things, this campaign, what we are doing it is an initiative, first time which is happening in Mangalore. The first initiative taken by KMC hospitals. The message is very clear. We'll have a standardized message. So we are giving a road traffic awareness that is on 11th to 17th. So every day is a road safety week. So you have to consider it as every day is a road safety week. I would request each and everyone, please, the one and only one principle is follow traffic rules to save your life and also others too. Yes, Mangaluru city is known as a law-abiding citizens. They are very educated, well-behaved, well-cultured, well-mannered. All qualities where we can see is in Mangaluru city people. The Mangaluru citizens are always
law-abiding citizens. For them, this introduction or introducing the give way for ambulance is nothing. They are already doing it. But it is our duty to just refresh their memory and give some more awareness regarding the give way of ambulance. Not only ambulance, other fire services vehicles and VIP movements, it is our prime duty to give way for ambulance, fire services and other VIP movements and other any emergency vehicles. So here in Mangaluru city, we have 3 national highways and 3 state highways. 3 national highways, as you know that, 69, 73 and 101, and also state highways we have 70 and we have another 2, that is 101 and one more is there. So we have 6 highways are included and other road transport. Sheet, whatever you say, Mangaluru city is considered as one of the best city in the world, I think. So please, as a law-abiding citizen, I hope you will all continue the same. Save your life and others too. And first and foremost, last principle is mine. Please follow traffic rules. And KMC hospital is doing a wonderful job and they're helping to others. And here, why ambulance there it is after one accident, there is a golden period. In that golden period, we have to reach the hospital. That is way how we have to give way to the ambulance to save. Today is maybe a problem for me. This same problem may occur to tomorrow to others also. So in considering that, please follow traffic rules, give way to emergency vehicles like ambulance, fire service and other VIP vehicles. If you considering it, it is good. And otherwise we have a Motor Vehicle Act 194E is there. If it doesn't give, so we have fine about 10,000. Now it is as a state government has introduced 1,000 rupees fine, and also we have judicial custody for more than it can extend to more than 6 months. So fine as well as judicial custody can also give. Please, it is my humble request. Kasturba Medical College Hospital and the Mangalore City Traffic Police. And that theme is very apt, make a way for the ambulance. And of late we are seeing that the road congestion is so much, because I travel a lot and I see that the traffic, but Mangalore people are so nice. They make way for the ambulance and other emergency vehicle like fire, police and other move towards the left. But I think it's a very great initiative to create more awareness among the people so that all the people will follow the rules and regulations so that and another thing I want to say that one of the leading cause of death is if you look at the statistics, road traffic accident, one of the leading, and the golden hour period with Dr. Geetha had already mentioned and Madam also had mentioned, that is the time when we need to act. That golden hour is very important because we should take the patient immediately to the hospital and we should not waste time, otherwise we will not be able to save the patient. Thank you very much, the KMC Hospital, Mangalore and the Mangalore City Traffic Police for this great initiative and all the best for the same. Thank you. Instagram and Facebook page, and this will be circulated to all our WhatsApp users also. We have a broad network of more than 3,000 employees in KMC base itself. So once they send, and I also share it to all your media friends group also. So I think definitely you all also will forward it at least 10 of your known members. I think this within next 5 to 6 days, I think it should reach at least 60 or 70% of the Mangalore population who are using the social media. So it will be on all our official pages. So we are going all out in the social media. And we also have a few of our media partners who are social media partners. They are very prominent in Mangalore, like Mangaluru Marijan, etc. So they are also going to support us since it is a noble cause. How long is this video? It's 37 seconds. ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ
ಇವತ್ತು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬ ಸರಿ ಆಗಿದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ 112 ಅನ್ನೋ ಆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, 112 ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ 8 ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಿಂದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆಯಾಗಿ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಹಕ್ಕು, ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು RTO ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಆದಂಥ ದೇಶ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಹನಗಳು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಇವತ್ತು ವಾಹನ ಬೇಕು ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂಥ ದೇಶ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ದೇಶ, ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಾದ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇರುವಂಥ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೆಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಈಗ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 112 ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನವರು ಆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಪೇಷಂಟನ್ನು, ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೇ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಲ್ಟ್ನ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವಾಕಿ ಟಾಕಿಗಳಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಂದರೆ, ಉಡುಪಿ ಟು ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಾಗೆ ಇನ್ನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪುವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ವೇ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ. ಆ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು 112 ಮುಖಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ, ಅಲ್ಲಿ VIP ಓಡಾಡೋ ಜಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಆದಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 112ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೇಕ್ ವೇ ಫಾರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಇದು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ.